rugta ganacsiga Minnesota ee waddankaasi Mareykanka ayaa markii ugu horeysay u dabaaltagtay sanadguuradii koowaad ee ka soo wareegtay aasaaskii rugta ganacsigaasi. Haddaba wararkaasi la xiriira waxa eegay wariyeena. waxaa habeenkii xalay ahaa sanad buuxa jirsatay hay'adda ganacsiga rugta ganacsiga Soomaalida ee Minnesota ee gobolkan aanu deganahay Mareykanka. gudoomiyaha hay'addaasi Maxamuud Cabdiraxmaan Beene iyo guddi kale ee la shaqeynayay ayaa waxa ay xalay habeenkii ahaa ay ku soo bandhigeen hoteelka weyn ee ku yaala magaalada Minneapolis iyaga oo markaasi doonayay inay dadka u soo gudbiyaan muddadii ay jirtay hay'addooda iyo wixii ay qabteen. hoteelka weyn ee Safari ayaa xafladdaasi ka dhacday. xafladda waxaa xalay ka soo qayb galay Bill Blazer oo isagu ahaa ninka ugu sarreeya umuraha ganacsiga ee gobolkan Minnesota oo dhan. And when I think about the Somali chamber here in Minnesota, I think that the same model would work well, that you should think of the work of the chamber at these two levels. First, working to represent the community, to make Minnesota a better place, not just for business, but for Somali businesses. And then secondly, to work individually with Somali businesses to help them be more successful and grow in our state. So let me talk a little bit about what those opportunities are for Somali businesses, and then show you how the chamber can perform both of those functions. haddaba waxaa garabkayga taagan oo mas'uuliyiin badan iyada ay ka hadleen oo idin soo gudbin doono waxaa garabkayga taagan gudoomiyaha hay'addaasi Maxamuud Cabdiraxmaan Beene ugu horreyn waxaan ku weydiinayaa mudane waxaad iga warantaa goormay idinku dhalatay hay'addan inaad aasaastaan maxaas idinku kalifay. laakiin waa mahadsan tahay hay'adda waxay nagu dhalatay June 2013 laakiin operationka wuxuu bilowday January 2014 hal sana jirsanay oo sanadkan hadda 2015 ka baahi loo qabo darteed ayaan u abuurnay ganacsato Soomaalida isku timid hay'addan ay abuureen. waata maxaa idin hirgalay maxaa ka soo baxay muddada sanadkaad hawsha wadeen. Cabdixakiin wax badan oo hirgalay 220 ganacsi ayaa hadda ku midaysan magaalada Minneapolis iyo state-ka Minnesota dhanna waa naga yaqaanaa. hadda waa arkaysa caawa meesha waxaa nala jooga Bill Blazer oo ah madaxweynaha amaba ninka ugu sarreeya hay'adda ganacsiga Minnesota dhan caawa keynote speaker noo ahaa. awooddaas ee nagula bartay cududeena ganacsiga cadeynaysa ayaa halkii sana intaan soo shaqeynayni ay tusaale fiican caaw u ahayd. waxay ka mid ahayd xafladihii aan ka soo qayb galay kuwii ugu waaweynaa ee aan la kulmay dad inta la eg oo ajaaniba iyo Soomaali fara badan iyo aqoon-yahanana waa isugu yimaadeen. ma isleedahay barnaamijkan waa uu si bulaalaya heerka uu joogana waa uu si dhaafi doona mustaqbalka dambe. aad caawa arkaysa inta qof isugu timid waxaa sharaf weyn inoo ahayd anoo ku hadlay rugta ganacsatada Soomaalida Minnesota in caawa guul weyn aan ka gaarnay inaan isku wada imaano. waxaan rajaynaynaa caawadeeda kale ee sanadka soo socoto inaan numberska oo memberska hadda noo ah si laba jibaarmi doonaan cududeena wax faham wax qabasho iyo inay wada shaqeeyaan inay si bulaalaan ganacsatada si balaartaan inay aad u sii kordhin aadan u. My remarks are pretty few. As many people know, the Somali community is now part and parcel of the fabric of the Minnesota society. We're not necessarily new anymore. The state now has newer immigrants, newer refugees. For those of us who are in the social service sectors, whether you're in business or you're in county work, you know that there's a lot of immigrants now from Southeast Asia. There's Kareni and there's Karen and there's Burmese. So there's new flavors of refugees coming from other places. Our community has now been here for at least almost 2 decades strong. So it's time. It's where you would have a virtual network connecting all the different African immigrant businesses so that, and cultural assets, so we can get, market and brand the community into a larger context. I want to acknowledge the Nasibu here with the African Development Center who does a lot of good work with the community. It has been demonstrated over and over, and in fact people have won Nobel Prizes about it. When a woman is empowered, her children are empowered, their future is secured. This has been proven whether it's marginalized or non-marginalized community. When you think about the Somali woman, the spirit she has, no matter how much education you receive,
This is not something you can learn in a class. It's in our DNA. It doesn't surprise me that they say the Somali, when you think about Somali, you think of an interpreter, an entrepreneur. It does not surprise me. And it will be an incredible loss of opportunity if we don't harness and cultivate and invest in that spirit, especially for our subsequent second and third and fourth generations. This is a chamber of commerce. I see the energy that put this chamber of commerce in action. I am so happy and proud to be involved in this organization, and I'm thrilled to be invited to speak here to this select group of people. Select in the sense, not you are more important than the rest of the community, but you are the ones who chose to, put the weight on your shoulders. xafladii xalay halkaasi lagu qabtay hotelka Safari ayaa waxa ay ku soo gabagabowday si aad iyo aad u heer sareysa Cabdi Xakiim Cumar Jimcaale Somali Channel Minneapolis Mareykanka.